that kind. Welcome to the panel discussion. This is the second panel discussion. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఆమెకు తెలవాలి. The topic for discussion is fake news, disinformation and misinformation in the digital era. ఎక్కడ ఉన్నది? Almost all of us must have received a video on WhatsApp, which was an instigating video. Without verifying whether it is fake or real, we just go ahead and forward it, contributing to the spread of fake news. Subsequently, when we receive another video saying that the previous video was a fake video, we do not show the same enthusiasm to forward that this was a fake video. That's our contribution to the spread of fake news. This is the bane of fake news today. To discuss the fallout of the misinformation, we have this panel discussion forming a part of this national seminar. To start the discussion, may I call upon stage the panel. Sri R. Shailesh Reddy, the CEO of TSAT, the moderator of the panel, will please be called onto the stage. I request Dr. Kanchan Kaur to come onto the stage, please. Yeah, May I now request Sri Dilip to come onto the stage. I request Sri Rakesh Duburu to come onto the stage. And finally, Sri Sudhakar Reddy Udumala to come onto the stage. Sri Shailesh R. Reddy, journalist with 27 years of experience in media, is a postgraduate in journalism from Usmania University. He is the CEO, Society for Telangana State Network, an initiative from the Department of Information Technology, Electronics and Communication of the Government of Telangana. That is started to provide quality education harnessing the potential of satellite communications and information technology. Sri Shailesh Reddy has an experience of reporting for the print and television in English, Hindi and Telugu languages. Dr. Shailesh Reddy is appropriate for this theme for his handling of the reportage of Telangana movement as the head of Z 24 Gantalu. His reportage on Telangana in 2009 to 13 was full of bouquets and big bets. I welcome Sri Shailesh Reddy to be the moderator for this panel discussion. Dr. Kanchan Kaur, one of the panelists, is the Dean, Indian Institute of Journalism and New Media, IIJNM, Bangalore. She is also an Indian assessor for the International Fact-Checking Network, which certifies fact-checking websites. She started her career in journalism by reporting the city of Bangalore for various small newspapers before moving on to the bigger ones like the Indian Express, Deccan Herald, and the Gulf News. She has driven IIJNM's emphasis on multimedia and works on spreading news literacy. A warm welcome, ma'am. Mr. Dilip is the Director of Media with the Government of Telangana. He has 20 years experience in the IT sector in various capacities. Before joining the state government, Mr. Dilip has worked for several reputed organizations like Tata Donnelly, Apollo Hospitals and Google.com. Mr. Dilip holds a postgraduate degree in management from Usmania University. In his current capacity as Director, IT Digital Media,
Mr. Dilip is spearheading the various digitization efforts of the Telangana state government. His team manages the digital footprint of the government of Telangana. This includes the state's web portals and social media platforms of the Honorable Chief Minister and IT Minister. Mr. Dilip also heads the Open Data Initiative of the state government. Allow me to introduce the next panelist, Mr. Rakesh. Mr. Rakesh is the founder of Factly, a well-known media tech and fact-finding initiative. Under Mr. Rakesh's leadership, Factly won numerous awards, and also Mr. Rakesh is a well-known transparency campaigner in India and has been working on the Right to Information Act related issues for more than 17 years and has trained thousands of people, making them aware of the law. He has numerous awards to his credit, such as the Distinguished Alumnus Award from NIT Warangal, his alma mater, the youngest person to which such an award was given. He has been a speaker at various events like TEDx, among others. I welcome Sri Rakesh Garu. The next panelist is Sudhakar Reddy Urmula. Sri Sudhakar Reddy is the editor, Investigations, with the Times of India. In a span of 25 years of his journalism career, Sudhakar worked with Central Editorial Board of Inadu and as the city editor and bureau chief with the Deccan Chronicle. Mr. Sudhakar's book, Blood Sanders, an investigative work on the Red Sanders smuggling is the real story of Pushpa, the recent blockbuster Telugu movie. Mr. Sudhakar is a fact checker trained with Google News Initiative India's training network. He has co-authored the verification manual in Telugu titled Fact Check Cheyadam Ela. He had mentored several journalists who ventured into fact checking. He was a lead trainer in the US Consulate Usmania University project on countering disinformation for Telugu TV reporters that concluded recently. I now hand over the session to Sri R. Sailesh Reddy Garu. Thank you. Thank you, Professor. First, I'd like to apologize to the panelists for the delay in beginning this session. We were supposed to begin it at 11:30, but we are 1.5 hours behind schedule. Anyway, we'll try to meet all the specifications provided to us by the university in discussing this issue. And it's about fake news, disinformation and misinformation in digital era. In fact, it's most of the audience and in fact the students of the Ambedkar Open University would like to have this session in Telugu, but for the convenience of the visiting guest, she can't understand Telugu and she can't speak Telugu, so it would be inappropriate for us to converse in Telugu. So we'll keep it in English, and thank you very much, ma'am. In fact, we would like to begin with you. And it's all about fake news, and you are heading the Indian Institute of Journalism and New Media, and in fact you have a responsibility of grooming the journalists for the next generation or for the years to come. In fact, fake news has become a menace in this era of digital media, in this era of new media. So what is that as a dean of an Institute of Journalism that your perception is about fake news is, and what is that the students expect from you, or what you expect from the students when it comes to creating awareness or educating them on fake news? Thank you. Yes, fake news is not new. It's been around since ancient Greece and even after that. But in the digital era, given the fact that anyone with social media, anyone can become a publisher, anyone can become an editor, has actually really proliferated.
I think the key thing with fighting misinformation just now, and we have this whole battle with what is misinformation and what is disinformation, but fighting misinformation right now, the key lies really with spreading awareness and with spreading media literacy. The thing to do with students is to teach them what is news, and this is not just students. I think it's important that everybody in the world needs to understand what is journalism and what's the difference between journalism and what appears on social media. What is the, how do you differentiate between them? How do you verify what you get on your social media feed, and how do you ensure that you verify it before you send it along? It only takes you like a few seconds to do so. And that is what I tell my students, and it's very important. Actually, it's even more important in this era for journalists to be a little more credible than they usually are, because we get taken in, as we know from the recent Wire and Meta incident, that we could easily get taken in by sources who we thought were credible and reliable. What is that the students that you get into your institution? So what is the kind of mindset that they have when it comes to identifying the fake news or spreading the news on social media without verification? Yeah, so when they come in, they have absolutely no idea of verification and what's happening and so on and so forth. But as soon as they come in, we usually have a month-long sort of boot camp where we take them through the whole business of journalism. And that is when we bring in Google News Initiative trainers like him to come and talk to our students and explain to them what the need for verification is. And that sort of opens up their minds when they suddenly see how easily they could have been taken in by information that's not entirely true, but they thought was true and they thought was coming from credible sources. When they actually look at that, then they swing the other side. They understand the need for verification. The other thing with our institute is that we ensure that they have to produce stories every week. So every week there is a production of a real story. Every student produces a real story every week. But before the story is published, what happens with our institute is I'm sure all student publications have an editor and a chief sub, and then there are copy editors, media editors, and so on and so forth. The one person that we add to our list of roles is a fact checker, a verifier. So there is a person who will verify each story before it actually is published. So they learn how to verify stories, they learn how to find mistakes, and they learn to ensure that these mistakes don't go out into the big world without having been checked. And there is a very strong gatekeeping that happens. And I think that is the trouble with social media today. There is absolutely no gatekeeping. Thank you, Ms. Kanchan. We'll come back to you after we speak to a few of our panelists. In fact, next we'll be moving to Sudhakar Reddy. Sudhakar Reddy, you have been in the mainstream media for quite some time, close to 30 years. You might not have observed this kind of phenomena of news, misinformation, disinformation at the scale that it is happening at this moment. So, what, in fact, disinformation, misinformation, and another menace now, in fact, we should be discussing is about the manufactured information. So, this is also a very dangerous thing. So, how do you think that the mainstream media is dealing with the disinformation and misinformation? Thank you, Shai. Question I want to impress upon you. I think most of the panelists will agree with me. We are not using the word fake news because when the mainstream media, I'm not saying mainstream media is clean. There's a lot of affiliation to political parties, corporatization, a lot of other things. But when mainstream media reports about corruption or misdeeds of the party in the office or even opposition parties, then they tend to brand the mainstream media is publishing fake news. So that's why there is always a danger for the news that is published with even with the evidence, where somebody not like Donald Trump branding
except Fox News. Everything else is publishing fake news for him. So that's why let's use the disinformation or misinformation. Then coming back to this question, yes, now we live in an era of hashtags, keywords, and algorithms. Even what you want to date, a dating app is going to decide whom you want to date. Or even the Facebook, because of its algorithm, shows up what kind of liking for your videos or ideology. So now when life is decided by algorithms and when there is a lot of digital influence in people's lives, so it's also affecting journalists because earlier people used to do a lot of legwork. Then it's pages and mobile phones. Now it's all WhatsApp groups, it's lift irrigation. So what comes in WhatsApp group goes to digital media, then it comes to TV media, then it comes to print. There are a lot of instances. For instance, I can tell you recently one small instance where IT department officials were accompanying as a punch witness with the enforcement directorate. But it appeared first in a WhatsApp group saying both ED and IT conducted searches. Everybody, the next day it went to the TV and again it came up in the papers. So I think that whatever misinformation or disinformation that comes into the WhatsApp groups is flowing into the mainstream media because we are not doing the basic verification work, which is essence of journalism. That's why mainstream media is not immune to, journalists are not immune to misinformation, disinformation that goes around in hundreds of WhatsApp groups. Having said that, it's not just unorganized misinformation or disinformation, but there is an organized disinformation happening. Who are doing it? I would rather say political parties. So some parties have mastered it. So I'm not exempting any political party from this organized disinformation because they're impacting elections, they're impacting the public trust in democracy, they're impacting the election outcome. For instance, in recent Munagodu elections, if you see, a lot of cheap fakes and deep fakes, wherein you have videos of, though it was started with, BJP has started it long back saying that because they want a political party leader to speak in the language of the people. So for instance, somebody speaking in Telugu, a Hindi belt leader is speaking in Telugu, or Telangana dialect Telugu, then they will be actually doing with AI, artificial intelligence. So likewise, this is being misused, and many parties, for example, Komat Reddy, Rajgopal Reddy, his video has come out wherein he was saying, I am going to lose the election. Who on earth will say before election that I am going to lose the election? But that video went viral. Likewise, other side also, a lot of videos that are trying to defeat the objective of TRS party. So in such cases, when elections are impacting, when disinformation is impacting elections, is the biggest threat to the society. So journalists, because journalism is not doing its job, because journalists are not doing their job, then disinformation, social media is taking over, leading to multiple repercussions like impact on elections. Yes, thank you, Sudhakar, for your perspective on misinformation and disinformation. In fact, it impacts the society, it impacts you, it impacts me, it impacts everyone around us. And the magnitude of that impact, nobody can assess it. It's a little confusing as to whether I should go first to Rakesh or Dilip, because in fact Rakesh is into fact checking and Dilip is into fighting the misinformation. I'll go with Dilip first rather than Rakesh. In fact, Dilip is the digital director of digital media, and he has the responsibility of both ensuring that the fake news doesn't go wild. If it goes wild, then again it comes back to him in the form of firefighting with the
government side. So he has a dual role to play. So Dilip, you tell me, just a minute. So you have been in the ecosystem of government, dealing the digital media handles of the chief ministers, of the ministers, and the Facebook pages and other social media platform of the ministers. So this misinformation and disinformation, how serious is that, and in what way that is impacting the overall mindset of the subject that you are dealing with? Subject in the sense the population of this state, or the digital media users, or the new media users of the state. So how serious it is? Why are you still fighting this, and how long will this fight happen? థ్యాంక్ యూ శైలేష్. ముందుగా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ సమ్ కాంటెక్స్ట్. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం ఇక్కడ తెలంగాణలో కూర్చొని ఈ సెమినార్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ విక్టిమ్ ఆఫ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. గత 7 దశాబ్దాల్లో అనేక సార్లు తెలంగాణ గురించి అవాస్తవాలు, అర్ధసత్యాలు చలామణి అవ్వడం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కూడా చాలా కష్టసాధ్యమైంది. దానికి కారణం తెలంగాణను వ్యతిరేకించిన శక్తులకు మీడియా మీద పూర్తి పట్టుకుండడం. 1950లో స్టార్ట్ అయిన మొదటి తెలంగాణ ఉద్యమం చూస్తే, అప్పుడు మీకు ఒక గోల్కొండ పత్రికలో మాత్రమే తెలంగాణ నిజంగా ప్రజలు ఇక్కడ తెలంగాణ కోరుకుంటున్నారని, దానికి సంబంధించిన ఉద్యమానికి సంబంధించిన వార్తలు అవి కొంత వాస్తవాలు వచ్చేవి. కానీ విజయవాడ కేంద్రంగా వచ్చే పత్రికల్లో మాత్రం కంప్లీట్గా వేరే పిక్చర్, ఇక్కడ ప్రజలు విశాలాంధ్రని కోరుకుంటున్నారు అనే ఒక వార్తలు అట్లాంటివి వచ్చేవి. సో అప్పటి నుంచి కూడా ఈ లాస్ట్ 7 decadesగా తెలంగాణ కంటిన్యూస్గా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ విక్టిమ్గానే ఉంది. 2001 స్టార్ట్ అయిన ఉద్యమంలో మీరు అందరూ చూసినారు, మనందరం చూసినాం. ఎట్లా వాస్తవం ఒక విధంగా ఉంటే దాన్ని మీడియా ఇంకొక రకంగా చూపించేది. సో మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ ఇవాళటివి కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. అది హిట్లర్ దగ్గర ఉన్న జోసెఫ్ గోబెల్స్ కాలం నుంచి ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇవాళ జరిగింది ఏంటంటే, డిజిటల్ మీడియా హ్యాస్ వెపనైజ్డ్ దట్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. డిజిటల్ మీడియాకున్న రీచ్ వల్ల what has happened essentially is every piece of misinformation, disinformation is now weaponized. There are factories which produce this misinformation. As Sudhakar Reddy garu was saying, now every political party has a factory which consciously produces the misinformation or a fake news item that suits its agenda. There are organizations in this country which, to suit their propaganda, they continuously manufacture this and send it into messaging platforms like WhatsApp. And the problem is, ట్రెడిషనల్ మీడియాలో అయితేనేమో మీరు కొంచెం దాన్ని అరికట్టడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. దాని స్ప్రెడ్ కానీ, దాని వైరాలిటీ కానీ కొంత కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది. అవి కొంత నియంత్రిత వాతావరణంలో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని ఏజెన్సీస్ వాటిని నియంత్రించే అవకాశం ఉంది. కానీ డిజిటల్ మీడియా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఒకటి దానికి ఉన్న రీచ్ వల్ల ఎవరు నియంత్రించలేని ఒక పరిస్థితి ఉండడం వల్ల దానివల్ల జరిగే డ్యామేజ్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ కాగానే మనం అప్పటిదాకానే సరే స్టేట్హుడ్ మూవ్మెంట్, అప్పుడున్న మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే. కానీ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మాకు కొత్త రకం సమస్య వచ్చింది. రాష్ట్రం వచ్చిన ఒక 2 సంవత్సరాలకు అట్లా అప్పుడప్పుడే కొంత వాట్సాప్ బాగా విస్తృతంగా వాడకం మొదలైంది. రాష్ట్రంలో ఈ చిన్నపిల్లల్ని ఎత్తుకొని పోతున్నారు అనే ఒక మెసేజ్ వాట్సాప్లో వైరల్ అయింది. మీకు గుర్తుంటుంది, ఈ రాష్ట్రంలో 4 మనుషులని కొట్టి చంపినారు ప్రజలు, కేవలం పుకార్ల బేసిస్ మీద. దేశవ్యాప్తంగా కనీసం ఒక 50 మందిని అట్లా కొట్టి చంపినారు. ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఇంకా మేము డిపార్ట్మెంట్ తరఫున తప్పనిసరిగా ఈ సమస్యని తీవ్రంగా తీసుకోవాలా, దీనికి ఏదైనా విరుగుడు కనుక్కోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇదే యూనివర్సిటీలో టీసాట్ ఉంటుంది. టీసాట్ క్యాంపస్లో వీ కాల్డ్ ఫర్ ఏ detailed 1-day workshop on fake news. So what we did was we called all the stakeholders. ప్రభుత్వం నుంచి, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నుంచి, లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ని, సైకాలజిస్ట్ని, డిజిటల్ లిటరసీ సెక్టర్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళని, అట్లాగే అన్ని సోషల్ మీడియా కంపెనీ ప్రతినిధులను, ఫేస్బుక్ నుంచి, వాట్సాప్ నుంచి అందరినీ పిలవడం జరిగింది. ఆ రోజు
ఒక డీటెయిల్డ్ చర్చ ఏం జరిగింది అంటే అసలు అన్ని డైమెన్షన్స్ నుంచి ప్రాబ్లం యొక్క అన్ని కోణాలని అర్థం చేసుకొని స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ సమస్య ఎదుర్కోవడానికి ఏం చేయాలి ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆ రోజు చర్చించడం, దాని రికమెండేషన్స్లో భాగంగా కొన్ని చర్యలు కూడా తీసుకున్నాం. దాని గురించి నెక్స్ట్ నేను చెప్తాను. బట్ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ దట్ దిస్ ఇష్యూ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ ఓన్లీ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ కమ్ టుగెదర్. ఇది ఓన్లీ ఒక ప్రభుత్వం ఒకటే చేస్తే సాల్వ్ అయ్యే సమస్య కాదు. ప్రజల్ని ఎప్పటికప్పుడు చైతన్యపరుస్తుండాలా. ఇదేదో ఒక రోజుతోనో ఒక నెలతోనో ఒక సంవత్సరంతోనో సమస్య కాదు. ప్రతిరోజు ఆ ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తయారు చేసే వాళ్ళు అక్కడ ఫ్యాక్టరీలో వాళ్ళు తయారు చేస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఇటువైపు నుంచి మనం దాన్ని కంబాట్ చేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు మనం అలర్ట్గా ఉండాలి, ప్రజలను అప్రమత్తపరుస్తూ ఉండాలా. అండ్ రోజు రోజుకి వాళ్ళు కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ కనుక్కుంటూ ఉంటారు. దానికి మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ కావాలా. ఉదాహరణకు ఒక 5-6 సంవత్సరాల క్రితం ఫస్ట్ టైం వాట్సాప్లో 6 తలలు ఉన్న పాము బొమ్మ వచ్చినప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళందరూ పొద్దున్న లేస్తే కొంత టెక్నాలజీ రంగంలో ఉంటాం కాబట్టి అది ఉత్తినే ఫోటోషాప్ యూజ్ చేస్తారని మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న వాళ్ళు, అప్పుడప్పుడే వాట్సాప్ వాడడం మొదలు పెడుతున్న వాళ్ళు, అసలు వాళ్ళకి ఫోటోషాప్ అనే సాఫ్ట్వేరే ఒకటి ఉంటుందని తెలియని వాళ్ళు నమ్ముతారు. సో డెఫినెట్గా ఆ రోజు ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇవాళ ఇంకా సోఫిస్టికేటెడ్ మెథడ్స్ అయినాయి. ఉట్టి ఫోటోషాప్లో చేస్తలేదు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సుధాకర్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు ఇప్పుడు డీప్ ఫేక్స్ వచ్చినాయి. డీప్ ఫేక్స్ అంటే నన్ను వాడి, నా ఫోటోని వాడి, నా హై రెజల్యూషన్ ఫొటోస్ కొన్ని కనుక నా ఇంటర్నెట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని నేను మాట్లాడినట్టుగా ఒక వీడియో తయారు చేయొచ్చు. నేను మాట్లాడని అంశాలని చాలా సహజ సిద్ధంగా చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఆ వీడియో. ఎక్కడ కూడా మీకు అనుమానం రాదు. అట్లాంటి వీడియోలు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి. ఇంకా రానున్న రోజుల్లో ఇంకా విస్తృతంగా వ్యాప్తి అవుతాయి. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా యాజ్ అ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకన్నా ఒక అడుగు ముందుండాలి. ఈ కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ని కనుక్కొని ప్రజల్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తుండాలి. అండ్ అవసరమైన చోట కేసులు బుక్ చేసి కొంత వాళ్ళని చట్టపరంగా కూడా శిక్షించాల్సిన అవసరం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Yes, thank you, Dilip. In fact, you have aptly dealt with the subject. In fact, we have Rakesh Dubudu, who is a fact checker. He checks facts and he reports. But the thing is, the fact checking is restricted to people who are educated on fact checking. Not everyone has the time or has the ability or knowledge to check the facts. So what is that the fact-checking industry is up to, Rakesh, on this? And at the last mile, when I go to my village, the villager doesn't know that there is a fact-checking, I have to fact-check. And he's so curious that he first wants to forward it, irrespective of whether checking it is a fact or not. So how does the role of fact-checking come into play, particularly while educating the users? Yeah, thanks, Shailesh. Maybe of all the people on the dais, I'm the only one who is not from a journalism background. I'm చదువుకున్నది ఇంజనీరింగ్. Why I say this is, ideally, fact-checking should not be another industry. Because Kanchan will agree that 101 of journalism is fact-checking. If you write any story, you fact-check. So ideally, there shouldn't be a need for people like me or anybody else. The organization that I run, people that are, but unfortunately, because of the way things are, so there is now a new type of journalism industry called the fact-checking industry. So I will talk about the need and then come to solutions. I think the primary issue here is, like the others have dealt, the distribution of methods have changed. So it is no more the newspaper you get when you wake up, or the 9 p.m. news or 8 p.m. news. Now they, in some ways, I think for a certain section of the population, they've become defunct. I mean, nobody goes and reads. So for that section of the population, there are newer methods of distribution, and these take the primal role. And because traditional media wants to address those audience, the traditional gatekeeping methods, for example, in most media houses today, I'm sure all my friends will agree that there are digital wings, where I think that the gatekeeping is not as strong as, let's say, it is in print. So I can give you, couple of examples to make you understand how, because there is a competition of who breaks it first or who writes it first, for clicks, for views, for ad money, algorithm, all of them included, that mainstream media unfortunately has also
become both a victim in some ways and also some ways distribution platforms. So I'll give you a story which, I mean, we get surprised every year. So, October 15th is Dr. Kalam's birth anniversary. And every year on October 15th, please go through all the mainstream newspapers in this country. They write a story either in their digital link saying that the UN has declared this as World Students' Day. And everybody is celebrating. Even cabinet ministers tweet it. But unfortunately, the UN never did it. And the same thing has been going on since 2009 because some blogger somewhere wrote saying the UN has declared. The media picked it up from 2009 and even till today, as we speak, the media does the same mistake on October 15th every day because October 15th on Twitter, there is a hashtag of Dr. Kalam. So everybody wants to get clicks and we get this story. Now it may be an innocuous story, harmless story, but think of the harm it can have. So I'll give you another example also. So there is one video going viral in Telangana especially where there is some digital channel saying there is a Supreme Court judgment where in municipal areas you don't need to wear a helmet. So as long as you are in a municipal, so only when you go out of a municipal area. Imagine the kind of harm it can have. So if somebody believes it because they're saying the source is Supreme Court is obviously it dictates the law of the land. And what if people stop wearing helmets, start fighting with law enforcement? What kind of impact it will have? So, and most people agree with it. Then there was another story in one of the major news channels, which did, I think, a half-an-hour special on Ajinomoto. Tasted salt, and I'm sure you must have all received. Ajinomoto health, impact of Ajinomoto on health is a separate topic we can discuss. But the entire story was concocted that, China is sending this, India is importing it as fertilizer, so on and so forth. So there is a health scare created. So what is happening today is, because of the way the distribution platforms work, because the traditional distribution platforms are broken, and everybody wants to address audience which have now moved away from traditional modes of news checking, news reading. So even mainstream media is unfortunately becoming a part of it. The second, solution, we'll come to the solution. Now, obviously it is not easy. So people, 5 of us sitting here or 100 of us sitting in this room cannot solve it. So every stakeholder is a part of it, and last mile is all the more important. So chances are people ask me, what can we do for, fake news change? Can we? There's no answer. Even if we click, even if all of us fight together, 1 crore people fight together, it will still be. So even after 10 years, we'll sit here talking about the same problem. The form and format might change. So I think the way, what Kanchan said earlier, education, literacy is a huge thing because in this country, if you look at it, about 50%, I'm sure even more than that, who are using smartphones today, their introduction to technology is with the smartphone. And చాలా సార్లు when we did some surveys understanding why people believe, ఎందుకు నమ్ముతారు. So why did you believe something? అంటే the simple answer they said is, it was sent by somebody who I respect. అంటే మన ఆఫ్లైన్ రిలేషన్షిప్స్ ఎట్లుంటాయంటే ఒక ఎల్డరో ఒక మామనో బాబాయో పెద్ద ఆయన పంపిస్తే ఆయన చెప్తే కరెక్టే కదా, బికాస్ దే సీన్ లైఫ్ మోర్ దెన్ మీ, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. సో వీఆర్ టేకింగ్ దోస్ సేమ్ రిలేషన్షిప్స్ టు ఆన్లైన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ సంబడీ సెండ్స్, నేను ట్రస్ట్ చేసే వాళ్ళు పంపితే అది తప్పనిసరిగా నిజమై ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ all these, because of the first generation users of internet technology and smartphone, we are definitely facing severe problems. So last mile etla, how do we, like Shailesh garu was saying, asalu etla fact checking undi ani telavante, obviously it's a uphill battle. So for example, some of us run helplines, WhatsApp helplines. Now ma WhatsApp helplines solve aitadante, no, but at least, so there is no other way other than all stakeholders coming together, whether it's government, law enforcement, media, academia, civil society, all of us coming together and lending our hand. So నేను అంటే ట్రైనింగ్ సెషన్ కాదు కానీ whenever we go we say a simple principle. మీరు అంటే ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలంటే we say PARI. What is PARI? ఏది మీకు వచ్చినా అంటే మీకు ఇఫ్ యూ రిసీవ్ సంథింగ్ విచ్ యూ థింక్ అరే ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది, మీకు డౌట్ వచ్చి, మన ఇంట్యూషన్, హ్యూమన్ ఇంట్యూషన్ వర్క్స్ వెరీ వెల్. హ్యూమన్ ఇంట్యూషన్ అంటే ఒకటి చూడగానే మనకు అరే ఇది ఏదో కొంత జరిగే అవకాశం లేదు అని. ఇంతకుముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎగ్జాంపుల్. సో వై విల్ ఏ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మీడియా సే ఐఎమ్ లూజింగ్, హీ విల్ నాట్. సో అట్లా ఇంట్యూషన్ వచ్చినప్పుడు ఆల్వేస్ పాజ్, పీ అంటే పాజ్, అట్లీస్ట్ బ్రేక్ ద చైన్. ఒక్కసారి ఒక మెసేజ్ బయటికి పోయింది అంటే దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ చైన్స్ దట్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఆ చైన్లో మనం కూడా ఒక పార్ట్ అవుతాం, ఇక్కడ అక్కడ. ద మోర్ వీ బ్రేక్ దోస్ చైన్స్, ద మోర్ వీ కెన్ అరెస్ట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఆ చైన్ బ్రేక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ పాజ్ చేయాలి, యూ డోంట్ ఫార్వర్డ్.
ద సెకండ్ ఈజ్ ఆస్క్. ఏ అంటే ఆస్క్. ఆస్క్ అంటే ఎవరిని అడగాలి? అది ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ ఏజెన్సీ కావచ్చు, మనందరం గూగుల్ అంటాం. సో ఇప్పుడు గూగుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో టు గూగుల్ సర్చ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తున్నాయి అంటారు. డోంట్ బిలీవ్ వాట్ యూ గెట్ అస్ రిజల్ట్, బట్ అట్లీస్ట్ గెట్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దీని గురించి నిజంగా ఒక మేజర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, లెట్స్ సే దర్ ఇస్ అ మేజర్ ఇన్సిడెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. నో ఐఎమ్ షూర్ అట్లీస్ట్ వన్ మీడియా హౌస్, సంబడి మస్ట్ హావ్ రిపోర్టెడ్ ఇట్. ఐ నో దెర్ విల్ బి బయాసెస్, దెర్ విల్ బి పొలిటికల్, పక్కకు పెడితే ఒక మేజర్ ఇన్సిడెంట్ అయితే తప్పనిసరి ఎవరో ఒక రిపోర్ట్ చేసి ఉంటారు కదా, అట్లీస్ట్ వన్ న్యూస్ స్టోరీ, రెండు న్యూస్ స్టోరీ. సో అట్లీస్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మీకు, వారు ఎవరైనా ఫ్యాక్ట్ చెక్ రాసి ఉంటారు. సో ఆస్క్ అన్నప్పుడు మీకు కొంత అదనపు సమాచారం వస్తుంది. సో వెన్ యూ గెట్ దట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ కమ్ టు ఆర్ రీడ్ అండ్ రివ్యూ. అంటే అక్కడ వచ్చిందని నమ్మని చెప్పాం, దట్ ఈస్ నాట్ హౌ వి షుడ్ ఎడ్యుకేట్ పీపుల్. యూ రీడ్ అండ్ డిసైడ్ ఫర్ యర్ సెల్ఫ్, అంటే వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇన్ దోస్ సోర్సెస్, మీకు నిజం అనిపిస్తే ఇప్పుడు. అండ్ ఫైనలీ ఐ ఈజ్ ఇన్ఫార్మ్. ఇన్ఫార్మ్ అంటే మీకు ఎవరైతే పంపించుంటారో, సో చాలాసార్లు వన్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్ దట్ ఐ టెల్ ఇస్, యూ మైట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్, and in any WhatsApp group that people forward information, very politely ask them for the source every time somebody sends. Ask them for the source. Ikkada confrontation go. Just ask them the source enti, very politely. And I'm sure, so usually WhatsApp groups, the multiple research have said that 90% people are spectators. Well, just to consume yesterday information. Only 10% are people who are actively posting this side or that side, whatever be. So if you are able to control those who are posting, control ante post cheyamani ga. But if you repeatedly ask them for sources, tomorrow they will think twice before forwarding something which they are not aware of. వాళ్ళు ఏం జస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు. మీరు 2-3 సార్లు అడిగితే మిగతా 90% చూస్తున్నారు కదా. సో ఒకళ్ళు సోర్స్ అడుగుతున్నారు, ఇంకో ఆయన సోర్స్ చెప్తారు. సో దాని అర్థం ఏంటిది? మిగతా వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవుతుంటుంది, అరే ఇదేదో ఫార్వర్డ్ అయినట్టుంది, నేను కూడా తెలియదు. సో అట్లీస్ట్ దట్ హ్యాబిట్ విల్ గెట్ ఇన్కల్కేటెడ్ వేర్ ఆయన ఇంకో గ్రూప్లో పెడుతుండొచ్చు, ఈ గ్రూప్లో పెట్టకపోతుండొచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ యూఆర్ స్టాపింగ్. సో మై ఓన్ స్కూల్ గ్రూప్స్ ఐ డూ దట్. And I see that result in a complete zero అయిందంగా. But largely people don't forward, and source లేకుంటే forward చేయరు, source ఉంటే forward చేస్తారు. ఇప్పుడు కొత్త ఇంకొకటి వచ్చింది, another form that you see is, so they write some random thing, వాళ్ళకి నచ్చిన కథ రాస్తారు, కింద సోర్స్ పెడతారు. దిస్ హెల్మెట్ థింగ్ కేమ్ విత్ దట్ వన్. హెల్మెట్ థింగ్ ఏంది? హెల్మెట్ అవసరం లేదు, కింద ఎవరు, దేవేంద్ర చౌహాన్, సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్, సమ్ XYZ. సో ఇప్పుడు దట్ ఈస్ అ న్యూ టెక్నాలజీ. ఇంతకుముందు ఇన్ని రోజులు సోర్స్ లేకుండా వచ్చే మెసేజ్లు, నౌ దే క్రియేట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎ సోర్స్. సో దట్ విల్ నీడ్ అడిషనల్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చింగ్. సో ఐమ్ ఓన్లీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్, వీఆర్ ఇన్ ఫర్ ఎ వెరీ డైనమిక్ చేంజింగ్ ప్రాబ్లమ్. ఇదేదో ఉసరవెల్లి అంటాం కదా. సో ఇదేదో అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అండ్ షేప్ ఏం లేదు. ఎవ్రీ డే ఇస్ అ న్యూ ఛాలెంజ్. ఇట్ చేంజెస్ ఫార్మ్ టెక్ బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. లైక్ the others were saying, it is becoming much more problematic because now tools are very easy to create. ఇంతకుముందు ఫోటోషాప్ రావాలంటే ఓ ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి, వానికి కంప్యూటర్ ఉండాలి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ నో మోర్ దేర్. There are so many online tools where you can do everything on the fly, on the phone in fact. You don't even need a laptop. So because all these are happening, we must be more and more vigilant. And like I said, last mile పోవాలంటే obviously there is no solution, magic wand ఏం లేదు. But wherever you go, tell people, ask for sources, follow this principle of PRA: pause, ask, read and inform. Thanks, Rakesh. Thanks for introducing Pari to the audience here. And in fact, most of us in the audience also don't know what Pari is. In fact, we know some of the things that it has in Pari. And you have rightly recalled, in fact, even today, many of us will be receiving messages that UNESCO has declared Jana Gana Mana as the world's best national anthem. And blah, 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 blah. And for the last 10 years, I have been getting a list of black money holders in Swiss Bank, which starts from XYZ, and it's in the editable format, cut and paste. I can add my name also and say 2,000, 3,000 crores of rupees. So that way, you can add anything. It is unlimited. You can go ahead. In fact, manufacturing of fake news or misinformation is one big menace that we all are facing. In fact, to know the psychology of a person who is manufacturing fake news, in fact, would have been excellent if we had a psychologist among us. But anyway, we don't have a psychologist. But still, we'll go back to Kanchan and find out from her. In fact, we are worried about the kind of education that we are giving to the giving to people who are consuming the news. In fact, in the newspaper industry, the fact checking used to happen. And now even many of us will agree with me, many of you will agree with me, that those working in the print media, forget the electronic media, they don't have time, they
they are in a hurry to break the news, they are in a hurry to pass on the information. But even in the print also, most of the print journalists, they are not very serious on checking the facts. So they consume what is there on the television. So do you agree with me? Does that happen? The facts are not checked properly before before the news being transmitted. Okay, I think this is a slightly more complex problem than just that. I think, well, I'd like to believe that all journalists make an effort to ensure that the information that they've got is credible. They make an effort to ensure that they have verified the information they've got, even if a person in authority has said it. But what happens is there are two things that happen. One is you're beating the clock, especially in the case of electronic media, especially in the case of online media, because in the case of print you have a 24-hour deadline. In the case of, I think, TV you might have a few minutes, but in the case of online you do not even have a minute, right? You're actually sending out information that is live. So that's the one thing that happens. The other is, even if you have checked information and even if you have thought that a source is credible, there is a very good chance that you have made a mistake. Now, given the narrative that has been going on in the last few years in the media industry and among people, in the society about the media industry, the narrative that goes about is that the mainstream media is doing this on purpose, even if it is a genuine mistake. We all make genuine mistakes, right? And even if that person has published a correction and said, "Hey, sorry, yesterday we made this mistake," nobody is interested in the correction. You're only interested in the fact that somebody has published what they call wrong information. So that I think is a big problem. The other thing is on education. Now, I've been told this and I've been grumbling about this, but somebody turned around and said, "Oh, but it's there." I think we need to have media literacy as a part of school curriculum. I've been told that it's there in the 10th and the 11th and the 12th, but I do not know of any school that is actually holding classes in media literacy. They need to educate them not just, first of all, they need to educate them on digital literacy, that you don't get conned, that you don't get groomed by people online, that you don't get into trouble online. You need to teach school children this. I think we need to start with school children and then talk about college children, college students, right? And then you also need to get them, and the other more important challenge that we have is to get them to think critically, to encourage them to ask questions. And that has always been a problem with Indian education. Nobody encourages you to ask questions. You are said, "Here, read this, and I'm going to give you an exam at the end of it." Nobody stops to say, "Why must I read this?" And nobody stops to ask questions within it. I think asking questions, I think the A of the pari is really, really important. And the implications, the need for this to start from school is basically because what we need is an informed citizenry if we want a democracy to continue. A democracy will not continue if there is no informed citizenry. And I think it's really, really important. We need to take those decisions now. We need to introduce media literacy as a subject in schools and in colleges. And the way to check, to do a basic fact check is really not rocket science. All you need to do is run a Google search. That is all. Like he said, you just do a Google search and you will get the basics of it. Fine, there are deep fakes and there are ways of there. In fact, Rakesh's company has been trying to find technological ways of dealing with misinformation, because misinformation spreads much, much faster than a correction can come about. So we need to make it a habit amongst all of us to ask questions, and that I think. Yes, in fact, my question has a base, and why is it? Why the print media journalists are also in a hurry and they are not cross-checking. In fact, there was one thing that I keep telling the journalism students. I read one clarification in the Times of India in the year 2017. I don't know whether you are familiar with that or not. In fact, the clarification was more complicated than the news itself. Yes. See, the clarification reads, "This is to clarify that the Times of India edition dated 1st March 2017 quotes of
Sitaram Yechuri, D. Raja, Yogendra Yadav, and Kanaya Kumar in a panel on page 6 were inadvertently mixed up. Read this. Inadvertently mixed up. And now it's a very big jigsaw puzzle. Yechuri's quote was attributed to Raja. Raja's quote was attributed to Yadav. And part of Kanaya Kumar's quote was attributed to Yechuri. And Yadav's quote was not. Now you tell me, what is this about? No, this is So, just. how do you trust the news story? Totally, I agree with you. This is. So these errors are sincerely regretted. Yes, this is completely unforgivable. So the print media is also become very lazy, I can say. That they are not going onto the field to actually find out what's happening, and then, but depending on the television most of the times, sitting in front of the television, taking down and then writing the story. Yes, Sudhakar, you tell me, so how does this entire factory of manufacturing news, that too misinformation or disinformation, whatever you call, unless and until it is manufactured, sometimes it can be by accident, but most of the time it is willful manufacturing. So how does this affect the politics? How does this impact the decision making of the voters or the electorate? I was worried that you are going to ask me to react on that clarification. Thanks for saving my job. So, yeah, because you see, there's a doctor called Venkatrao in Hyderabad. He was speaking about COVID-19 and all those things. And he's also speaking about what happened in Samantha and Naga Chaitanya's bedroom. So, we have conspiracy theorists, mischief mongers, and those who want their message to go viral, those who want more clicks, and more revenue, or more public audience subscribers. So these are the set of people who try to spread disinformation or misinformation. Apart from that, manufacturing is, as we have been widely speaking, how political parties and politicians and the war rooms, even you have now agencies coming up. There's a set of, I don't want to name any agency, but there are people, for instance, during the election, the key campaigner, they get injured or they get knifed, they get stabbed, or something like a sympathy thing comes up, and there are a set of guidelines or set of things that happen before elections. So apart from that, I also blame social media platforms. They're the biggest, because the system, the algorithm, I blame the algorithm of social media platforms, be it Twitter or Facebook or Google or whoever be. Because apart from, because most journalists think that I will start a YouTube channel and I will earn money, and I will start a website and I will, because what they give is a pittance. So my sincere advice, don't start a website or YouTube unless you're sure that it is a specific genre and you're going to take a big leap. So likewise, what the social media platforms are doing for controlling this manufactured is a little. Because though there is a third party fact checking, verification like what Factly was doing, but they're doing little because their algorithms are built to make viral message more viral. And even for instance, I have a girlfriend, I'm not speaking to her because we had a fight. But after 10 days, because of our previous history, it starts showing up, saying that your girlfriend went to a theater with somebody, if she's posting some picture. Then I will obviously curiously interested, and so this, I think, if you can watch on Netflix Social Dilemma, that it shows a lot of aspects of dangers of these social media platforms, what they're doing. And now we have Elon Musk at Twitter, you don't know what's going to happen. So apart from that, even general public, when I was talking to St. Francis students, I was asking them, how do you consume news? Do you know what is the biggest answer? Like most of them said, we don't consume news at all, we consume entertainment. So none of them, like majority of them, are not interested in news. If they are interested in news, how they are consuming Instagram and Snapchat,
and then comes, because Facebook is maybe of aunties and uncles. I don't want to be called as uncle, but so so there are like WhatsApp is the biggest source for news. It's not because if you walk out and see in Jubilee Hills, now even at 2 o'clock you find newspaper lying at the gate. So I don't know. I should not comment because I have to live. I have to earn my bread and butter another 10, 12 years at least. So print is doing well. That's what I would say. But I think it's a collective ecosystem that is breeding the misinformation, disinformation, and amplifying it. And there is less things done to curb it. Thank you, Sudhakar. In fact, maintaining public order is the responsibility of the government. In fact, there are many occasions where the public order is disturbed because of some kind of disinformation or misinformation. I would like to know from Dilip, what are you planning to do? What is the government planning to do to ensure that the disinformation or misinformation is not spread, and that spread misinformation and disinformation does not cause public order? సో బేసికల్గా రెండు రకాలుగా చేస్తున్నామండి. ఒకటి ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా అసలు ఇట్లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది అని ముందు ప్రజల్ని అవేర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చేయకుండా మనం ఎంత ఫైట్ చేసినా కానీ ఉపయోగం ఉండదు. ఫస్ట్ అసలు ఒక ఇమేజ్ని కానీ, ఒక వీడియోని కానీ, ఒక టెక్స్ట్ని కానీ ఇట్లా ఆల్టర్ చేసి పంపే అవకాశం ఉంటుంది అనేది మనము డిజిటల్ లిటరసీలో భాగంగా నేర్పించడం అనేది ఒక మొదటి మెట్టు. ఆ ప్రక్రియ మొదలైంది. రెండోది ఏంటంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవి యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు సుధాకర్ గారు అన్నట్టు దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్ దిస్. ఎందుకంటే ఒక మెసేజ్ వైరల్ అయింది అని అంటే ఫేస్బుక్ మీదనో యూట్యూబ్ మీదనో తప్పనిసరిగా అందులో దెర్ ఇస్ అ మనీ ఫ్యాక్టర్. సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ దేశంలో ఉన్న యాడ్ రెవెన్యూ, ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రస్తుతం యాడ్ రెవెన్యూ ఉందో అందులో అత్యధిక భాగం డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి పడుతుంది. ఇవాళ ఏ న్యూస్ పేపర్ దగ్గర, ఏ టీవీ ఛానల్ దగ్గర లేనంత డబ్బు వీళ్ళకి పోగుపడుతుంది. ఒక గూగుల్ కానీ, ఒక ఫేస్బుక్ కానీ ఇప్పుడు టాప్ 2 డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి సంవత్సరానికి 25,000 కోట్ల రెవెన్యూ వస్తుంది ఈ దేశం నుంచి. 25,000 కోట్లు. ఆ తర్వాత మీరు ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ ఒక 9 సంస్థల్ని కలిపితే వాళ్ళ కంబైన్డ్ రెవెన్యూ 8,000 కోట్లు. అంటే అంత డబ్బు సంపాదిస్తున్న ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇట్లాంటి మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ విషయంలో మాత్రం వాళ్ళ చిత్తశుద్ధి ఏమాత్రం కనబడడం లేదు. దే ఆర్ నాట్ సిన్సియర్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ కంబాటింగ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ దిస్. సో ప్రభుత్వాలు, అటు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళ చెరువు మెలేస్తూ మీ మూర్ఖోము, మీరు ఇట్లాగే ఎంటర్టైన్ చేస్తే మీ మూర్ఖోము అనేది ప్రభుత్వాలు తప్పనిసరిగా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద కొరడా జులిపించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని పనులు మొదలైనవి, నాట్ దట్ ఏమీ జరగట్లేదని కాదు. మీరు గమనిస్తే వాట్సాప్లో ఇదివరకు మీ ఇష్టం వచ్చిన గ్రూప్లకి ఇష్టం వచ్చిన మెసేజ్లు పంపుకునే వెసులుబాటు ఉండేది. ఇవాళ ఎందుకు అది రెస్ట్రిక్షన్ అయింది? 5 మెసేజ్లకు ఎందుకు వచ్చింది? ఒక గ్రూప్ కంటే ఎక్కువ ఎందుకు మీరు పంపలేకపోతున్నారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాట్సాప్ మీద తీసుకొచ్చిన ఒత్తిడి వల్లనే. ఎందుకంటే వాట్సాప్ ద్వారా వైరల్ అయిన మెసేజెస్ వల్ల, ఫేక్ న్యూస్ వల్ల ఈ దేశంలో 40-50 మంది పౌరులు, ఇన్నోసెంట్ సిటిజన్స్ వర్ లించ్డ్. సో ప్రభుత్వాలు కాన్స్టెంట్గా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఒత్తిడి పెట్టాలి ఒకవైపు, రెండో వైపు ప్రజలలో అవేర్నెస్ పెంచాలి. ఇవి రెండు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ జరుగుతున్నాయి. ఇంకో మూడో పని కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏంటంటే ఇప్పుడున్న చట్టాలు నిజంగానే కొన్ని రకాల మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ని అడ్డుకోలేకపోతున్నాయి. సో ఆఫ్లైన్ క్రైమ్కి తీసుకొచ్చిన చట్టాలని మనం ఆన్లైన్ క్రైమ్కి వాడుతున్నాం. సో కొంత చట్టాలలో కూడా కొంత మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ కొత్త రకం ఇప్పుడు డీప్ ఫేక్స్ అంటున్నాం మనం. డీప్ ఫేక్స్ లాంటివి ఉపయోగించి ఏదైనా క్రైమ్ జరిగినప్పుడు దాన్ని సాంప్రదాయ చట్టాల ద్వారా ఎదుర్కొనే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా నూతన చట్టాలను కూడా తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎవరైతే వీటిని తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తక్షణమే వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళకి న్యాయపరంగా శిక్ష పడేటట్టుగా చేస్తే అదొక డిటరెంట్ లాగా ఉంటుంది. లేకపోతే నౌ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎ ఫ్రీ ఫర్ ఆల్. వాట్సాప్లో ఏదైనా ఫార్వర్డ్ చేస్తున్న వాళ్ళని పట్టుకొని ఏదైనా చేద్దాం అంటే, ఏదైనా కేసు పెట్టడం లాంటివి చేద్దామంటే వాట్సాప్లో ఇప్పుడు మీకు ట్రేసబిలిటీ లేదు. ఒక మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అయింది అనేది వాళ్ళ వాట్సాప్ మీకు చెప్పదు. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ అడిగినా చెప్పదు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాది ఎండ్ టు ఎండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ టెక్నాలజీ అండి, అసలు వాట్సాప్ యొక్క మెయిన్ ఫీచరే అది, మీరు మెసేజ్ ట్రేసబిలిటీ అడిగితే మమ్మల్ని అది పోతుంది కదా, ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరు వాడతారు వాట్సాప్ అని వాళ్ళు మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. అయితే లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అడిగినప్పుడు నిజంగానే ఒక గ్రేవ్ క్రైమ్ జరిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది టెక్నాలజీ,
వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక పరదా మాటన దాక్కొని సాధ్యం కాదు అని ఒకటి చెప్తున్నారు. అట్లాంటివి ఆలో చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఒక ఒక చిన్న వాట్సాప్ మెసేజ్ మనకు చాలాసార్లు చూసినాం మనం. కమ్యూనలీ సెన్సిటివ్ టౌన్స్లో, సిటీస్లో ఒక కమ్యూనల్ రైట్ స్టార్ట్ అయిన సందర్భాల్లో ఇదే రాష్ట్రంలో చూసినాం. ఒకసారి మీకు గుర్తుందో లేదో, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 2 ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ మధ్యలో చిన్న గొడవ జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఫేక్ న్యూస్ కొన్ని లక్షల మందికి వాళ్ళు పంపడం మొదలు పెడితే ఆదిలాబాద్ జిల్లా మొత్తం ఇంటర్నెట్ ఆపేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే వాట్సాప్ ద్వారా అన్ని అబద్ధాలు, మనుషులను చంపేస్తారని, ఇంతమంది చంపినారని, అంతమంది చంపినారని, ఎక్కడెక్కడ ఫోటోలు తీసుకొచ్చి వాటికి రాంగ్ క్యాప్షన్స్ రాసి పంపడం. ఇట్ బికేమ్ ఎ హ్యూజ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ. సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ నో ఆప్షన్ బట్ టు స్టాప్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ ద హోల్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇట్లాంటి అవి జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ 3 జరగాలి. ఒకటి, ప్రజల్ని అవేర్నెస్ చేయాలా. 2, ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద కాన్స్టెంట్గా ఒత్తిడి పెంచాలి. యూ ఆర్ ఎర్నింగ్ సో మచ్ మనీ, సో స్పెండ్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ ఫైటింగ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఫ్యాక్టరీ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. వాటికి కొంత ఏదో నామినల్గా ఇస్తున్నారు ఫండ్స్, బట్ అవి సరిపో. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 25,000 కోట్లు సంపాదిస్తున్న కంపెనీ 1% పెట్టలేదా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైట్ చేయడం మీద? సో ఈ గూగుల్, ఈ ఫేస్బుక్లు, ఇక అన్నిటికన్నా హోప్లెస్ అంటే ట్విట్టర్ అండి. I don't know if you have observed, Twitter doesn't have any mechanism to handle misinformation. మేము వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు అంటారు, మేము జడ్జ్ కాదండి, ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని చెప్పడానికి మేము ఎవరు అంటారు. బ్లేటెంట్గా ఎడిటెడ్ వీడియోస్ పెడుతున్నారు, కమ్యూనల్ హార్మోని డిస్టర్బ్ చేసే వీడియోలు పెడుతున్నారని మేము ట్విట్టర్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు అంటారు, వీఆర్ నాట్ ఆర్బిట్రేటర్స్ అండి, వీఆర్ నాట్ జడ్జెస్, సో వీ కాంట్ డిసైడ్ విచ్ ఈజ్ రైట్ విచ్ ఈజ్ రాంగ్ అంటారు. బట్ యువర్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ప్రాపగేటింగ్ ఇట్ అని అంటే నో ఆన్సర్. ఇదివరకే చాలా దారుణంగా ఉండేది. నౌ దట్ లాస్ట్ 2 weeks కింద ఆయన తీసుకున్నాడు ఎలన్ మస్క్, నౌ ఇట్ హస్ బికమ్ ఎ సెస్ఫుల్ లిటరలీ. ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ట్విట్టర్ పోజెస్ ఎ గ్రేవ్ డేంజర్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. Yes, in fact, education is most important thing. In fact, I remember, or I would rather suggest, if the government can examine whether it can put some kind of the pari kind of thing in, before every film. ఒక సినిమా ముందు మనం జాతీయ గీతం వేస్తామో, జాతీయ గీతం ఎంత ఇంపార్టెంట్ చేస్తామో, దేశంలో శాంతి భద్రతను కాపాడడానికి, పబ్లిక్ ఆర్డర్ని కాపాడడం కోసం ఈ పరి అనే దాని గురించి కూడా ఒక షార్ట్ వీడియో చేసి జనమందరూ కంపల్సరీగా చూస్తే అటన్నా కొంచెం ఒకటి, ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం స్టార్ట్ చేయక ముందుకు ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ కోసం ఒక వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసిందండి తెలంగాణ. వీఆర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ టు స్టార్ట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ వెబ్సైట్. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఆన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, ట్విట్టర్లో, ఫేస్బుక్లో, అన్ని చోట్ల ఏదైనా ఒక సోషల్ మీడియాలో స్ప్రెడ్ అవుతున్న ఒక ఫేక్ న్యూస్ గురించి ఎవరైనా మాకు రిపోర్ట్ చేస్తే వెంటనే వీ విల్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్లైన్. అదొకటి చేస్తున్నాము. రెండోది, మీరు అన్నట్టుగా ఇటీవలనే కేరళ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు స్కూల్ స్టేజ్ నుంచే లెసన్స్ పెట్టడం మొదలుపెట్టినారు. అండ్ లాస్ట్ మంత్ ఓన్లీ ఈవెన్ అవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ దట్ మోడల్. సో దట్ తెలంగాణలో కూడా స్కూల్ పిల్లల స్టేజ్ నుంచే ఒక మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ మీద పాఠాలు పెట్టాలనే నిర్ణయం సూత్రప్రాయంగా అయితే జరిగిందండి. వెరీ సూన్ విల్ సీ ఇట్ హ్యాపెన్. It will be a very great thing. In fact, every textbook on the back cover or the inside back cover, there should be something like do's and don'ts while receiving the messages. అనేది ఉండాలి. అది చాలా మంచిది. Thank you, Rakesh. Finally, I would like to ask from you as to what is the best kind of solution that you think could end this menace. In this menace will not happen, and we should be realistic. అంటే అది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 1000 కింద ఉన్నది ఇప్పుడు ఉంటుంది, ఇంకా 1000 తర్వాత కూడా ఉంటుంది. ఫార్మాట్ విల్ చేంజ్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఐ థింక్, one, to ensure that it does not lead to any offline harm. అది ఆఫ్లైన్ హార్మ్ need not just be physical. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 40 people losing lives is the extreme. కాకుండా ఎకనామిక్ హార్మ్, మెడికల్ హార్మ్ చాలా అవుతుంటాయి. So I think the first focus should be to ensure that these misinformation don't lead to any offline harm, be it economic. For example, we are talking about the example of Musk. So once they started blue verification in the US, a lot of people started buying with $8. They started impersonating brands. And for example, his own brand, SpaceX మీద ఎవరో టిక్ మార్క్ పెట్టుకొని, so we are stopping all satellites. So we are only doing this. మార్స్కి ఎందుకు పోవాలనుకుంటున్నాం అంటే ఇలాన్ మస్క్కి ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే బ్రాండ్స్ హ్యావ్ సఫర్డ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ ఇట్. అంటే ఇట్ ఈస్ టు థింక్ దట్ ఓన్లీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్.
ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఇఫ్ వీఆర్ 100 పీపుల్ ఇన్ దిస్ రూమ్, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ కుడ్ బి ప్లేయింగ్ అ పార్ట్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మనం ఏదో అంటే అరే నేనేం ఫార్వర్డ్ చేయలేదు, చాలా మంది ఏమంటే వెన్ వీ ఆస్క్ పీపుల్ వై డూ ఫార్వర్డ్, ఐ ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ ఇట్ 10 పీపుల్, నా వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటారు. సో బట్ ప్లీజ్ ఇమాజిన్ 10 people might forward it to 100 other people. So you have no control over what happens after the message goes from you. So first thing that we need to tell people is, please, దీని వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. చాలా మంది ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ COVID-19 we still remember all these overnight miracle cures అంటాం కదా, you take this, COVID will go away, you take this. On one side we had a health disaster to deal with, and when we asked people, so the biggest motivation for them was ఇంకో 10 మందికి ఉపయోగపడుతుంది కదా, తప్పే ఉన్నది అంటారు. తప్పే ఉన్నది ఈజ్ డిఫరెంట్, బట్ వీ నీడ్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ పీపుల్ దట్ దీనివల్ల నిజంగా బయట ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అది జనాలు చనిపోవచ్చు, ఫిజికల్గా హార్మ్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా లూజ్ కావచ్చు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుండొచ్చు. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్. ఈవెన్ ఇన్ ద డిజిటల్ మీడియా కరికులం, the way we should structure it is, while children learn asking questions, they should in fact educate their own parents. Because today I think the biggest challenge is not youngsters, of course, is a problem, but they're at least, they have greater experience with technology. Our technology, smartphones and start చేయలేదు. So if for example my era, we did not start with technology on this typewriter నుంచి చూసాం, అంటే typewriter, then maybe a big desktop, then a pager, then so there was a transition. We knew what was technology. So I think the biggest danger now is to educate those who suddenly went into smartphone and with nothing in between. So smartphone is the end of all. సో వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ దే బిలీవ్ ఇస్ ద గాస్పెల్ ట్రూత్ అంటే కదా, ఇందులో ఏమొస్తుంది కరెక్ట్. సో ఐ థింక్ ఆ దిశగా అడుగులు పడాలి. సో కంప్లీట్గా పోయేది అయితే ఉండదు. సో వీ షుడ్ బి రియలిస్టిక్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ అట్లీస్ట్ టెల్ పీపుల్ దట్ యువర్ మెసేజ్ కుడ్ హార్మ్ సంబడి, అట్లీస్ట్ ఆ హార్మ్ఫుల్ మెసేజ్ ఆపగలిగిన చాలు. ఈ గుడ్ మార్నింగ్ యునెస్కోలో మనం ఆపలేము, బికాస్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో మేము సీరియస్లీ వి ఆస్క్ పీపుల్, అంటే వై డూ యూ ఫార్వర్డ్ అంటే, so when I put something, 10 people like, 15 people like, so they think it is increasing their social capital, na influence perugutunnadi. So that is one big reason why people post, even if they know about it, don't know about it. So adi kaakapoyina, at least if you can focus on the most important ones that have the potential to cause real world harm, I think we would have done a great job. And on the platforms, because everybody was talking about it, platforms మీద ఎక్కువ చేయాలి. In fact, now that a lot of you are media, I would say ఇండియాలో ప్లాట్ఫామ్స్ మీద రిపోర్టింగ్ ఇస్ వెరీ పువర్, అండ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద మీడియా. సో ఇన్ ద యూఎస్ ఇఫ్ యూ సీ, Musk is literally every day he is having a meltdown because the media is constantly questioning. Every day happenings inside Twitter, we are getting to know what is happening inside Twitter only because the media there is talking about it. ఇండియాలో టెక్ రిపోర్టింగ్ మీద అంత లేదు. అట్లీస్ట్ నౌ దెర్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ ఆర్ గూగుల్ ఉందనుకోండి, ఆల్ దేర్ యాడ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ పబ్లిక్. అంటే ఒక పేజ్ ఉంటే ఈ పర్టికులర్ పేజ్ అసలు ఎన్ని యాడ్లు నడిపింది, వాళ్ళ యాడ్ కంటెంట్ ఏంది, ఎంత ఖర్చు పెట్టిండ్రు, సో అంతా కూడా పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. దర్ ఇస్ నో సీక్రెట్. ఎనీ పబ్లిక్ పేజ్, అది అఫిలియేటెడ్ టు పార్టీస్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ పేజ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో యాడ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. I would urge, so those who are studying media or in the media industry, please make an effort to start reporting on technology. Of course it is slightly difficult because దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుని రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. బట్ అది కనుక స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, లోకల్ స్టోరీస్ చాలా ఉంటాయి. టెక్నాలజీ ఇంపాక్ట్ వల్ల లోకల్గా పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ నుండి జరుగుతుండొచ్చు. అవి కనుక మనం హైలైట్ చేయడం మొదలు పెడితే, దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆల్సో, see most platforms today, their policies start and end with only US and Europe, Western countries, because their worldview is all around. For example, many companies are laying off people, thousands of people. So their entire focus, so European Union is strict, they have policy every year, they have scrutiny every year. So adi ganaka manam scrutiny teyagalite, and the scrutiny cannot alone, we cannot expect only governments to do it, central or state governments. If the media can start reporting technology in such a way, so the big lesson from Wire Meta story now is, in fact, it's a step back now. A lot of people will not even dare to do it because of the story. Kani, at least local media lo, my sincere advice would be, if you are working in local media, along with highlighting positive stories of these platforms, think of what patterns it is, అంటే ఊళ్ళల్లో ఎట్లాంటి ప్యాటర్న్స్ ఇది ఎంకరేజ్ చేస్తున్నది, దీనివల్ల జరిగే హామ్ ఏంటిది, అది కనుక మనం హైలైట్ చేయగలిగితే, అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ అండ్ సంబడి విల్ పిక్ ఇట్ అప్, దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ చేంజ్. Yes, Rakesh. No harm in forwarding the message is one thing that's causing the biggest problem. And another one that I would like to add to that is, it's not just no harm, but somebody also wants to be
the I alerted you first kind of attitude. In fact, the no harm kind of thing has one good joke running around is in WhatsApp people forward you the so and so boy was found missing and he said so and so place. So anybody who knows this boy, please call. Who boy's parents, please call. So one day, a man goes to the school and the teacher tells him, "My child, why are you not sending your child to school?" So the parent says, "I'm sending my child to school, but every time he goes out, somebody is picking him up. It says, 'I found your boy, and he's leaving me at my home.'" So that way, it's no harm is this kind of harm that you have. And another thing is, I alerted you first is that the don't drink fruity kind of messages that come to you. A worker in a fruity factory who was infected with AIDS, suddenly got his blood mixed with the fruity. Therefore, if you drink fruity, you will get AIDS. So this kind of message. So I feel that, okay, I alerted you first. I asked you not to drink fruity. So that credit he wants to take. So these are the kind of things that come into play most of the time and entertain or encourage the people who are curious and curiosity within themselves to forward these kind of messages. Anyway, it's the duty of each and every one of us present here and present outside also to ensure that this kind of things doesn't go into the people and they are alerted or they are educated so that we have a public order maintained and we have a peaceful society we live in. Initiative of the university, and we hope you will continue to support the university in this kind of activity. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you very much to all the panelists. And my special thanks to my executive council member, Shailesh Reddy. He is since yesterday is with us and is doing a lot of work. Yeah, small felicitations to panelists. Ali, come. Secretary Garu, please come. Ready. I request Shailesh to use his call to mention our